Hi, welcome to AVM Math Hub. Today I am discussing about the topic multiple integrals. These multiple integrals can be divided into two parts, that is a double integral and a triple integrals. Introduction. Double integrals or triple integrals are known as multiple integrals. It is an extension of definite integral of function of a single variable to a function of two or three variables. Already we discussed in earlier classes in intermediate. Uh, we have discussed with only one integral a to b f of x into dx like this, and integral 1 to 2 x into dx. So this is the definite integral, and also it is called the single variable function. Now today we are discussing about double integrals and the triple integrals. These two are also called as the multiple integrals. What is the use of these integrals? These are very useful in evaluating area, volume, mass, centroid, and the moments of inertia in plane and solid regions. Here we observe that already we know how to find the area of any rectangle or any triangle like this, and also volume. We have to find the volume in cylinders, and also mass, centroid, and the moments of inertia. What is the meaning of moments of inertia? Inertia ki moment of inertia ante ఏంటి అంటే ఆ యొక్క మూమెంట్స్ అన్నమాట. అంటే సపోజ్ ఒక ఒక బార్ తీసుకుంటే బార్కి ఒక వెయిట్స్ ఇక్కడ ఈ రెండు వెయిట్స్ ఇలా పెట్టి మనం ఈ ఏరియాలో హ్యాండ్స్తో పట్టుకొని పైకి లేపితే ఒక రకంగా పైకి లెగుస్తుంది. ఇదే బార్స్ని ఈ చివర పెట్టి మనం దీన్ని మూమెంట్ చేస్తే ఒక రకంగా మూమెంట్ ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఒక ఫింగర్ మీద మనం ఒక చాక్ పీస్ పెట్టామనుకోండి, సపోజ్ ఒక ఫింగర్ మీద ఒక చాక్ పీస్ పెడితే రెండు బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే ఫింగర్ మీద ఇదే ఫింగర్ మీద చాక్ పీసు ఇక్కడ నుంచి ఇలా పెట్టామనుకోండి, చాక్ పీస్ ఇది బ్యాలెన్స్ అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఇలాంటి వాటిని కూడా మనం ఈ డబుల్ ఇంటిగ్రల్స్ని ఉపయోగించుకొని చేయొచ్చు అనమాట. మెయిన్లీ డబుల్ ఇంటిగ్రల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏరియా. We have to find the area. Okay, and the next definition. Let f of xy be a function in 3D space. This is the function. This function contains only two variables x and y in 3D space with the domain as xy plane. xy plane మీద ఒక ఫంక్షన్ 3D స్పేస్లో xy ప్లేన్ మీద ఒక ఫంక్షన్ అనేది ఉన్నది. లెట్ క్యాపిటల్ ఆర్ బి ఎనీ రీజియన్ ఇన్ xy ప్లేన్. xy ప్లేన్ మీద ఆర్ అనే ఒక రీజియన్ ఉన్నది. ఆ ఆర్ అనే రీజియన్ని ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నామంటే, సపోజ్ we denote capital R region into small sub-regions, can be divided into small sub-regions గా డివైడ్ చేస్తే we have to find the area of each and every sub-region. Let us assume that we have to find only one sub-region, that is the area of that sub-region delta AI. అందులో ఒక సబ్-రీజియన్ని దాని యొక్క ఏరియాని కనుక్కుందాం. అది ఎలాగంటే డెల్టా ఈజ్ ద మ్యాథమెటికల్ నొటేషన్. సో ఏరియాని అంటే దాని యొక్క ఏరియాని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డెల్టాని ఉపయోగించుకున్నాం. డెల్టా అంటే చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఈ సింబల్ అనమాట. డెల్టా ఆఫ్ ఏరియా delta AI is equal to delta xi delta yi. Why? Because this is the R region in xy plane కాబట్టి delta xi and delta yi.
అదే ద ఆర్ రీజియన్ అనేది వైజెడ్ ప్లేన్ మీద కనుక ఉంటే ఏరియా ఆఫ్ ఏ డెల్టా ఏఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు వైజెడ్ కదా, డెల్టా వైఐ డెల్టా జెడ్ఐ మీద ith sub region, the area of ith sub region. Now we apply double integral on this area. The double integral of f of xy over the region R is defined as how to define the double integral ని ఎలా define చేస్తాం. Double integral over R f of xy, this is the given function into dx dy. సో xy ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ dx dy రాసుకున్నాను. ఒకవేళ yz ప్లేన్ మీద తీసుకుంటే dy dz, ఒకవేళ zx ప్లేన్ మీద తీసుకుంటే dz dx లేదా dx dz లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్. ఇది ఎలా వచ్చిందో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. వేర్ xi కామా yi ఈజ్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ith సబ్ రీజియన్. సిమిలర్లీ సారీ, ఇప్పుడు ఇదే డెఫినేషన్ని ఈ డయాగ్రామెటిక్గా చూస్తే మనం గ్రాఫికల్గా చూస్తే ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బి ఎ ఫంక్షన్ ఇన్ 3D స్పేస్. సో వన్ పాయింట్ అనమాట. XY ప్లేన్ అంటే ఇది XY ప్లేన్, YZ అని అడిగితే ఇదంతా YZ ప్లేన్. ఇక్కడ ఏ తీసుకుంటే అది ఇక్కడ YZ ప్లేన్. అలాగే ZX రీజియన్ అంటే ZX ప్లేన్ అనమాట, ఇదంతా ZX ప్లేన్. మనం ఇక్కడ డెఫినేషన్ని XY ప్లేన్ మీద తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఒక రీజియన్ తీసుకుంటా, ఏదో ఒక రీజియన్. సో దిస్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆర్ రీజియన్. సో ఈ రీజియన్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ n సబ్ ఇంటర్వల్స్ లాగా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. n సబ్ ఇంటర్వల్స్ లైక్ దిస్. n సబ్ ఇంటర్వల్గా డివైడ్ చేస్తే ఇందులో ఒక సబ్ రీజియన్ సబ్ రీజియన్ ఏదో ఒకటి సబ్ రీజియన్ తీసుకుంటే ఇదేంటిది వైజెడ్ ప్లేన్ XY ప్లేన్ మీద కాబట్టి ఇది వైకి ప్యారలల్గా ఇట్లా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని డెల్టా YI, ఇది X వైపు ఉంది కాబట్టి డెల్టా XI. అండ్ సో దిస్ ఈస్ ద ఏరియా డెల్టా AI. దిస్ ఈస్ ద ఏరియా. ఇప్పుడు ఈ ఏరియా నుంచి 3D స్పేస్ మీదకి ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాను, XY అనే పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి ద కరస్పాండింగ్ ఏరియా ఇక్కడికి ఒక పాయింట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ XI కామా YI. సో ఎనీ వన్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ వన్ పాయింట్. ఇది YZ కాబట్టి ఆల్రెడీ XY ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ZI పాయింట్. YZ అనే ప్లేన్ లో ఉంది కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ZI. ఇది మన కోఆర్డినేట్స్ పరంగా చూస్తే ఈ పాయింట్ 3D స్పేస్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని XY YI ZI కోఆర్డినేట్ వైజ్గా చూస్తే XY XI YI ZI. సో దిస్ ఈస్ ద ఎనీ పాయింట్ దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ XI అండ్ Y. ఇక్కడ చూడండి 3D స్పేస్లో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ రీజియన్ క్యాపిటల్ R అనే రీజియన్ మీదకి వరకు ఆర్ అనే రీజియన్ నుండి ప్లేన్లో ఉన్న ఒక పాయింట్కి మధ్యలో ఉన్న ఏరియాని, సో మధ్యలో ఉన్న దాన్ని వాల్యూమ్ అంటారు. ఈ వాల్యూమ్ ఎలా వస్తుంది అంటే డెల్టా XI ఇంటూ డెల్టా YI అంటే దీస్ టు మల్టిప్లై ఎఫ్ ఆఫ్ XI YI ఇంటూ డెల్టా XI YI. చూడండి ఎఫ్ ఆఫ్ XI YI ఇంటూ డెల్టా XI ఇంటూ డెల్టా YI. సో ith రీజన్ కాబట్టి సమ్మేషన్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లిమిట్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. దీనికి లిమిట్ అప్లై చేస్తే సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ అంటే సర్ఫేస్లో ఉన్న పాయింట్కి XY ప్లేన్ మీద ఉన్న రీజియన్కి ఇన్ బిట్వీన్స్లో ఉండేదంతా వాల్యూమ్. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూమ్. ఈ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వచ్చేది వాల్యూమ్. సో వాల్యూమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ అనమాట. వాల్యూమ్ ఎంత అయితే వస్తుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే మనకి డబుల్ ఇంటిగ్రల్ యొక్క వాల్యూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాల్యూమ్ అనమాట.
సో వేర్ xi yi is ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద ith సబ్ రీజియన్. సో డబుల్ ఇంటిగ్రల్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? ఓకేనా? బై యూజింగ్ డెఫినేషన్, ఈ డెఫినేషన్ బేస్ చేసుకొని మనం కొన్ని పాయింట్స్ రాస్తాను. చూడండి, 2 పాయింట్స్ రాస్తాను. రిమార్క్స్, రిమార్క్స్. ఫస్ట్ వన్, డబుల్ ఇంటిగ్రల్, డబుల్ ఇంటిగ్రల్. ఏం డబుల్ ఇంటిగ్రల్ అంటే ఇదే కదా. డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ xy dx ఇంటూ dy గివ్స్, ఏమిస్తుంది? గివ్స్ ద వాల్యూమ్, గివ్స్ ద వాల్యూమ్ అండర్ ద ఇదంతా సర్ఫేస్ కదా, అండర్ ద సర్ఫేస్ fxy, f of x comma y అండ్ ఇది రీజియన్ కదా, అండ్ ఓవర్ ద రీజియన్ ఆర్, అండ్ ఓవర్ ద రీజియన్ ఆర్. ఓకే, డబుల్ ఇంటిగ్రల్ దిస్ గివ్స్ ద వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ ఎలా వస్తుంది? అండర్ ద సర్ఫేస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై అండ్ ఓవర్ ద రీజియన్ ఆర్. ఇన్ బిట్వీన్స్లో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ అనమాట. వాల్యూమ్ అనేది ఇలా వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద వాల్యూమ్. ద డబుల్ ఇంటిగ్రల్ గివ్స్ ద వాల్యూమ్ అండర్ ద సర్ఫేస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై అండ్ ఓవర్ ద రీజియన్ క్యాపిటల్ ఆర్. సపోజ్ ఇఫ్ ద పాయింట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ద డబుల్ ఇంటిగ్రల్, ద డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఆర్ 1 అయిపోయింది కదా, 1 ఇంటూ సో డిఎక్స్ ఇంటూ డివై ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ద రీజియన్ క్యాపిటల్ ఆర్, ఏరియా ఆఫ్ ద రీజియన్ క్యాపిటల్ ఆర్. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ రీజన్ ఇన్ XY ప్లేన్ మీద తీసుకుంటే ఆ ఏరియాని, ఈ ఒక్క ఏరియాని దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డబుల్ ఇంటిగ్రల్. సో ఈ మధ్యలో ఉన్న ఇన్ బిట్వీన్స్లో ఉన్న సర్ఫేస్కి రీజన్కి ఇన్ బిట్వీన్స్లో ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం వాల్యూమ్ అంటాము. ఆ వాల్యూమ్ని కూడా మనం ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డబుల్ ఇంటిగ్రల్ అని మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాము. ఒకవేళ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కనుక అయితే then the double integral is the area of the region capital R. So this is the way we have to find the any geometrical method of the definition of double integrals. ఇలా మనం నేర్చుకున్నాం అనమాట. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వి లర్న్ అబౌట్ ద ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్స్, హౌ టు ఇవాల్యుయేట్ ద డబుల్ ఇంటిగ్రల్స్ని ఎలా ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాము. దానికి కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. దాన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.